வீடியோவை வழங்குபவர்கள் பாஃப்ட் ஆஃப் லெமன் இன்ஸ்டிடியூட் 2022-23 அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. ஸ்ரீ ஜெயநாதன் சிட்ஸ் என்றும் நாணய மாணவர்களுக்கு மட்டும் 5 லட்சம் சீட்டு முதல் 5 கோடி சீட்டு வரை. ஆக்சுவலி லோகேஷ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல ஏன் பேரை சொன்னேன். இப்போ மாலிவுட்ல இருந்து இப்போ காஸ்ட் பண்றோம்னா விக்ரம், ரோலெக்ஸ், சந்தனம், இது யாரு? இது மலையாளம் ஆக்டர்ஸ் தட் இன் கேஸ் அது காஸ்ட் பண்ணனும்னா நீங்க ஆல்மோஸ்ட் கமல் சார் ஃபர்ஸ்ட் மலையாள ஹீரோ அல்ல அதாலும் லைக் obviously and பிருத்விராஜ் சார் ஃபார் ரோலெக்ஸ். அது எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப I haven't met Lokesh after Vikram's release. I have seen him once while I was shooting for Bro Daddy in Hyderabad. We were together in a restaurant once, so I met him there. I don't know இப்போ நான் டைரக்ட் பண்ணுறதா இருக்கிறதுனால ஐ வில் டேக் மை செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் த காஸ்ட் யூனோ. ஸோ இஃப் ஐ எம் அவுட் ஆஃப் த காஸ்ட் தென் மேபி ரோலெக்ஸ் வுட் பி துல்கர். ரைட், ஓகே, ஃபென்டாஸ்டிக் சார். தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்ற மாதிரி. என்னதான் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் இங்கே இருக்க நிறைய டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சொல்லுவாங்க மலையாளம் சினிமா வந்து இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது. என்ன காரணமாக அங்கே டேரக்டர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க, ரைட்டர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க. பட் தமிழில் அந்த மாதிரி இல்லைன்னுவாங்க. இந்த மாதிரி இப்போ மலையாளம் சினிமாவில் பார்க்கும்போது த வே ஆர்டிஸ்டிக்காக படங்கள் எடுக்கிறது எல்லாமே அடுத்தடுத்த கட்டத்து ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ரியலி ஹியூஜ். பட் இப்போ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது ஒரு பட்ஜெட் வைஸாக இருக்கும்போது டு யூ ஃபீல் ஒரு டைரக்டராக ப்ரொடியூசராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? இன்னும் ஒரு பட்ஜெட் வைஸ் இன்னும் அதிகமாக போகணும்னு பார்க்குறீங்களா? வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டு யூ ஆக்சுவலி? See, there are two sides to this question actually. நீங்கள் வந்து இதை பற்றி பேசும்போது எப்போவுமே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. What you hear of Malayalam industry is only the good films. The bad films பற்றி நீங்கள் கேட்குறதே இல்லை. Okay, so what we hear about the Tamil industry are only the good films. Ingiyum bad films are happening. What both of us will hear about the Telugu industry are only the good films. So the news that travels usually are the films that work. Malayalam இந்த மாதிரி ஒரு மலையாளம் படம் இருக்குடா அதை பார்க்கணும். Those will be genuinely good films. When a good film happens, there are bad films also happening. That films that doesn't do anything at the box office or critically anything. So don't fool yourself into believing that every film made in Malayalam is super. No, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. As a Malayali, I think I have the right to say this. But one thing is there, having worked in multiple industries, I still think Malayalam industry has the most efficient process of making cinema. அது ஏன்னா it was a process born out of lack of choice. We don't have the budgets that Tamil Telugu has. We don't have the liberty of shooting a film across 2 years and then releasing it. More often than not, because of how many less number of theaters we have to block theaters for the release much ahead in time, which means we are always working to a deadline. ஒரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே வந்து ரிலீஸ் டேட் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு we start shooting. So we always are working to a deadline. Through all that practices, what has happened is I think we have sort of adapted into this very fast, efficient process wherein which we make films quite fast. நிறைய வாட்டி நான் கேட்டிருக்கேன், பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா தமிழில் தெலுங்கு படம் தான் பார்க்கணும், மலையாளம் படம் பார்க்கணும். அது வந்து எனக்கு ஏன் மலையாளத்துலேயும் பண்ண முடியுமே? லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் we can't do it. It's not like we don't have the skill. And it's no longer like we don't have the money, because now Malayalam cinema's revenue generation has really gone up. So I personally miss this kind of a film. ஏன்னா வந்து யோசிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. You come clap for the hero, whistle போடுங்க, like பயங்கரமான ஆக்ஷன் இருக்கும், பஞ்ச் டயலாக் இருக்கும். When I heard the script itself, first thing that came to my mind is, oh, it's been a long time since we did something like this. So I hope this also gets added to the repertoire of Malayalam cinema. But other than that, we are going through a great phase. And now it is up to us to look at what RRR, KGF, Vikram and all have done, and now make a plan for Malayalam cinema also to grow in terms of our platforms, our visibility. Vikram collected as much as any super hit Malayalam film will collect in Kerala. So slowly we will hopefully get there, where our films also release as mainstream releases in Tamil Nadu, Karnataka and Andhra, and people come and watch it in theaters with all the excitement that Malayalis carry for Tamil, Telugu and Kannada films. Right. So we'll get there hopefully someday. Okay, neatly put. So Lucifer பண்றீங்க, Lucifer's going பெரிய blockbuster hit ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட வந்த அப்ரோச் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறோன்னா, லைக் இப்போ விக்ரம் ரிலீஸ் ஆகுது. விக்ரம் வந்து லைக் பயங்கரமாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் மோகன்லால் சார் வச்சு பண்ணதும், மிஸ்டர் லோகேஷ் கனராஜ் அவர்கள், கமலஹாசன், ஒரு பக்காவான ஒரு ஃபேன் பாய் மெட்டீரியலாக இருந்துச்சு.
ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரைட்டிங்கில் இருக்கும்போது ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் சார்? ஓகே, நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து நம்ம கொண்டாடின ஒரு ஹீரோ, ஸோ அவருக்காக ஒரு கதை எழுதுறோமா, இல்லை ஒரு பயங்கர ஒரு ஸ்டார் காஸ்டான ஒரு கதை இருக்குது, ஸோ மிஸ்டர் மோகன்லால் வில் ஃபிட் இன் டு திஸ், அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்குமா? ஒரு கதையோட தாட் பிறக்கும்போது சத்தியமாக சொல்கிறேன், அட்லீஸ்ட் இன் மை ப்ராசஸ் ஆர் மை ரைட்டர் முரளி கோபிஸ் ப்ராசஸ், ஒரு கதையோட தாட் பிறக்கும்போது இன்ன ஆக்டருக்கான ஒரு கதை எங்கே அப்படி நினச்சிக்கிட்ட ஒரு தாட் எப்போ வரவே மாட்டேன். யூனோ இட் வில் பி அ தாட் சடன்லி தட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கதை பண்ணலாமே ஒரு தாட் வரும். அந்த தாட் கொஞ்சம் ஜெர்மினேட் ஆகி கொஞ்சம் க்ரோ ஆகும்போது இது மோகன்லால் சார் அந்த கேரக்டர் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் மோகன்லால் சார் ஒரு தாட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தென் த ரெஸ்ட் ஆஃப் the process of that story forming shape, you will sort of make it centered around Mohanlal, the star, the actor, everything. But it is extremely difficult to make a film that works on all levels with such stars. Kamal sir, Rajini sir, Chiranjeevi sir, Mohanlal sir, Mammootty sir மாதிரி அந்த லெவலில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸை வச்சு இன்னைக்கு ஒரு படம் பண்ணுறது, there are many challenges to it. Because I think you should not make the mistake of making them do things that they have already done. You know, அதான் எல்லாருமே even in Malayalam வந்து there is this general thing, பழைய லாலேட்டன், we want to see பழைய லாலேட்டன், it is an insult to the actor that he is. You should want to see a புதிய லாலேட்டன். ஓகே, ஆமாம் கண்டிப்பாக. But the fact is, even when you design a புதிய லாலேட்டன், you cannot forget the fact that he is carrying 3 decades of legacy. So it is very difficult. Vikram பார்த்தீங்கன்னா கூட எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக லோகேஷ் பண்ணியிருக்காது இல்லை. When you watch Kamal sir's scenes, he is showing you today's Kamal sir. He is showing you the new Kamal Haasan. But அந்த ஷார்ட் மேக்கிங்கில், அந்த ரைட்டிங்கில், அஃப்கோர்ஸ் கமல் சாரோட நடுப்பில் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேடா, அது இருக்கு இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் சின்ன பசங்க, நான் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், அது வந்து சொல்லாமலே இருக்கு. அது genius actually, you know. So that I loved Vikram. Lucifer, if people think Vikram has parallels to Lucifer, I will take that as a compliment to me. சார், இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எந்த ஆக்டர் ஹீரோஸ் கிட்ட போய் கேட்டாலும் என்னோட படம் வந்து ஒரு பேன் இண்டியா லுக்கில் வேணுன்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆசையாக இருக்குது. பட் ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க லைட்டாக, ஐ எம் வெரி ஓப்பன், நான் ஒரு மலையாளி ஆக்டர், நான் மற்ற லாங்குவேஜில் நடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பேன் இண்டியா மூவிஸ்னா என்ன, இல்லை உங்கள் படம் பேன் இண்டியா ஒரு லுக்கில் வரணும்னா ஸோ நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க? லைக் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் பண்ணிட்டா பேன் இண்டியா கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ எடுக்கும் போதே அதுக்கான லுக்கோட எடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் பேன் இண்டியா லுக், ஒரு உங்களுடைய படங்களை பேன் இண்டியாவாக மாற்றணும்னா ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரியான பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்? See, firstly we need to understand that பட்ஜெட் பெருசானதில், இல்லைன்னா நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கிறதுல, இல்லைன்னா ஒரு தெலுங்கு ஹீரோ, ஹிந்தியில் இருந்த ஒரு ஹீரோயின், மலையாளத்தில் இருந்த ஒரு வில்லன், தமிழில் இருந்த ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் வந்தால் பேன் இண்டியா ஆகாது. யூனோ, அல்டிமேட்லி பேன் இண்டியா வில் ஆல்வேஸ் பி கான்டென்ட் தட் ட்ராவல்ஸ் எவ்ரிவேர். லைக் simple example, KGF 1 la vandu who did you, I mean Yash of course we knew because he was a Kannada star. Who else did you know? No one. I mean when before Bahubali releasing, I don't think many people in Kerala knew Prabhas, you know. So it is not about the star cast, it is not about the budget, it is about the content traveling firstly. Secondly, yes, you need to mount the film in a fashion where you make people think the theatre la poi paakano, and that is applicable not just to pan India films, to any film these days. Because of the streaming service phenomenon, you need to make people think in the padam enakku theatre la poi paakano. And thirdly, you need to have that release mechanism, you know, where you start releasing your films everywhere, where people everywhere think, oh, this is also our film. When Junior NTR, Ram Charan and Rajamouli sir came to Kerala and promoted RRR, the sense that we got was, okay, this is also our film, you know. They are coming here, they are speaking to us directly, they are saying come to the theatres and watch our film. Idu vandu namma padam kudi dhaan. So I think it is high time Malayalam also started doing that. I would have ideally started with Janaganamana, but unfortunately at the time la na Algeria la irundha, I couldn't make it back to India. So I'm starting this now with Kadua, that I come to all major cities and speak to the audience there personally, directly. I hope to continue this because இதை வந்து கடுவாங்கிற ஒரு படத்துக்காக பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் கிடையாது. This is the beginning of a process for me and it's starting with Kadua, அவ்வளவுதான். And it's frankly telling you, it is not just about how much money Kadua will make outside of Kerala because of what I am doing, but it is setting up a platform where in the future Malayalam cinema, not just mine, all Malayalam cinema can find wider releases, can find wider acceptance.
we will spread the awareness that if you want to come and watch a Malayalam film on the big screen, you have a choice of either watching the Malayalam film with English subtitles, or you can come and watch the Malayalam film with an audio track of your own choice, wherever you're living. So it's a start of a journey that will eventually take us there, where we also have a national presence within our own industry. ஓகே ஃபென்டாஸ்டிக் சார். ஸோ கடுவா இட்ஸ் ட்ரெய்லரு ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. Thank you. ஸோ உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே படம் கண்டிப்பாக ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ படம் முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, பார்த்தோன்னே வாட் பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சீன் ஓகே மற்றவங்களாம் விட்டுடுங்க, பர்டிகுலர் உங்கள் ஃபேன்ஸுக்குன்னு இது ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் அந்த தோஸ் ஃபைட் சீன்ஸ்லாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது? கண்டிப்பாக ஓகே நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குன்ற மாதிரியான எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலிங்கே வந்து அப்பா ஐ மிஸ்ட் திஸ் மேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலிங் அதான் வந்து எந்த கேரக்டர் உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது உங்களுடைய படங்கள்? ஓகே அந்த டைம்ல நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம், நாட் எக்ஸாக்ட்லி பட் அந்த ஒரு சாயில்ல நான் பண்ண கேரக்டர் இல்லை, இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நிறைய வந்து மோகன்லால் சார், மம்முட்டி சார், சுரேஷ் கோபி சார்ல வந்து 90s பண்ணியிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து செட் ஆகிறது, இந்த ஸ்டோரி இஸ் செட் இன் ஏர்லி 90s, ஒரு பீரியட் ஃபில்ம் இது. இந்த ஸ்டோரி இஸ் செட் இன் ஏர்லி 90s. ஸோ அதான் அந்த ஸ்டைலிங், ஏஸ்தட்டிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு 90s லுக்கில் இருக்கும். நான் படத்தோட எடிட் பார்த்து முடிச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தோணுதே வந்து எவ்வளோ நாளாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துங்கிறது தான். ஸோ ஐ ஹோப் தட் ஃபிலிம் லவர்ஸ் இன் கேரளா அண்ட் அக்ராஸ் அ கண்ட்ரி they relate to that மலையாளத்துலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்ததே வந்து ரொம்ப நாள் அப்புறம். அண்ட் தி ஆக்ஷன், ஐ மிஸ்ட் டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன். அது வந்து இதை பண்ணும்போது தான் ஐ ரியலைஸ்ட் ஹவு மச் ஐ என்ஜாய் choreographing, doing and fighting, executing action sequences. இந்த மாதிரி the larger than life heroic big canvas action sequences வந்து I don't remember, maybe Luciferல இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் I don't know when a Malayalam film did that kind of an it is an action film. It's got 5 action blocks. அதை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் actually. Okay, so fantastic. So can we have some small updates on your next movies, be it Lucifer 2 இருக்கட்டும், even சாலார்க்கான டாக்கும் போயிட்டு இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஆமாம். So it's been a long process இந்த Salar வந்து. I've heard the narration, superb actually. It's a very good script and it's a I'm looking forward. Now actually script கேட்டு first person I called was Prabhas, and I told him more than anything I'm looking forward to seeing you in that role, so I think it will be very good. We are working out the dates so that I can be part of that film. எல்லாருமே வந்து friends இந்த படத்துல, director, producers, எல்லாருமே people who I know I worked with. I'm directing a film for that production house which we have recently announced called Tyson, that I'm also acting in. That is and my next film in Malayalam is a film called Kappa, which again Shaji Kela sir is directing, and it is a film that is being produced by the Writers Union of Kerala. So that's my next film that I'm starting. Lucifer 2 will start shooting in the first quarter of 2023. ஓகே கிரேட். ஒரு 4 to 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் மிஸ்டர் கௌதம் மேனன் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பேன் இண்டியா, கிட்டத்தட்ட ஒரு பேன் இண்டியா படம் மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. இட் வாஸ் அந்த டைம்லேயே அந்த திங்கிங் அது எல்லாமே ரொம்ப ஹியூஜாக இருந்துச்சு. வாட் ஹேப்பன் டு தட் மூவி? I don't know, it was a lovely script. I really looked forward to that film, but some complication arose and that film did not happen. இப்போ like once in a while Gautam and me, when we speak, the first thing I'm telling is why are we not working together, and Gautam is also why are we not working together. So I hope I get to work with Gautam Menon once. I'm a big fan of Gautam Menon. One of the biggest influences in my life is Kaka Kaka. Okay. As a filmmaker, as an actor, again adha vandu there are these films across times that you can pick that made a huge difference to the filmmaking, film viewing, hero representation and everything of that time period. இப்போ Dil Chahta Hai வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம். It's really changed a lot of things. காக்கா காக்கா அந்த மாதிரி ஒரு படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். காக்கா காக்கா really changed how we looked at cop ஸ்டோரிக்கான இன்னும் ஒரு டைப்ல ஒரு காப் ஃபிலிம் பண்ணலாங்கிற மாதிரி. So Gautam is also in that way a hugely influential filmmaker. I would love to work with him. Gautam, please, அந்த ஸ்கிரிப்ட் இல்லைனா இல்லை, வேற ஏதாச்சும் ஸ்கிரிப்ட். சார் இன்னொரு 3 மாதம் வந்தால் இட்ஸ் பீன் 20 years ஆஃப் பிருத்திவிராஜ். எங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, இட்ஸ் பீன் ரொம்ப சீக்கிரம் போன மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்குது இந்த 20 years? Yeah, I mean actually இதில் வந்து என்ன கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னா, when you say 20 years and all that, even in Kerala, the general audience perception வந்து they usually now
bracket me with Mohanlal sir, Mammootty sir, Prithviraj, and then the youngsters irukla, so Dulquer, Fahad. But I'm their age group actually. In fact, couple of them are older than me. But people look at me as one actor who belongs to the other generation. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இருக்குது, இந்த ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஆளுங்கிற வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இருக்குது. பட் பர்சனலி ஐ கான் பி கம்ப்ளைனிங் பிகாஸ் 20 இயர்ஸ்ங்கிறது இஸ் அ லாங் டைம், ஐ அக்ரி. பட் ஐ எம் டுடே அட் அ பிளேஸ் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை கரியர் வேர் I'm happy. I have, as an actor, as a director, as a producer, as a distributor, I have a system for myself now. எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு எனக்கு அது பிடிச்சிருக்குன்னு, if I think I like it, then I can actually, I have the entire infrastructure at my disposal to make sure that அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு படமாக வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஸுக்கு I can give it a platform like Kaduva, like Janaganamana. So அது வந்து ஒரு huge liberty for an actor. So my only hope and prayer is that ஒரு 20 yearsக்கு அப்புறம் I should still have this clout. If I get a script and I like it, then I can solely give it all that it needs to become a film and release it in theaters. So the last 20 years has been quite a journey. When I started out with big dreams. Now I have bigger dreams. Okay, neat. Sir, இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய படங்களை பிரித்து வச்சிருக்க விதம் லைக் த வே யூ டூ மெயின் ஸ்ட்ரீம் மூவிஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பேரலல் மூவிஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இட்ஸ் லைக் ஃபென்டாஸ்டிக். ஏன்னா நிறைய ஆக்டர்ஸ்க்கு அந்த டவுட் இருக்கும், ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணால் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, பேரலாக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணால் ஆடியன்ஸ் நம்மளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி யார்கிட்ட இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க, இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இது எங்கேருந்து எடுத்தீங்க சார்? ஏன்னா நிறைய ஹீரோஸ்க்கு வந்து இது ஒரு டவுட்ஃபுல்லாகவே பண்ணுவாங்க, இது பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா, பட் நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக பண்ணுறீங்க அந்த விஷயம். அதோட பேசிஸ் வந்து டோன்ட் ஓவர் திங்க்ங்கிறது தான் ஆக்சுவலி. ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் பிலீவிங், உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டால் ஐ நோ ஹவு டு அனலைஸ் இட் அண்ட் ஐ நோ வெதர் திஸ் வில் ஒர்க் ஆர் நாட். நீங்கள் எப்போ நினைக்கிற ஆரம்பிச்சிங்கயோ அன்னைக்கு நீங்கள் டவுன்ஃபால். யூ கேனாட் ஹாவ் அ ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தட் ஆஃப் டெல்லிங் யுவர் செல்ஃப் தட் I know how to select a script that will always work. Appadina then there will be no actor with any films that do not work anywhere in the world, right? So you go with your instincts? It's very simple. To me there are only two kinds of cinema, good cinema and bad cinema. What seems to me to be good cinema, I say yes to. What seems to me to be not good cinema, I say no to. Now good and bad engadhu romba generic ana terms. Adula vandu in a broader perspective what it means is good cinema is anything that will engage you as a viewer. அது கடுவா மாதிரி ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் என்ட்ரினா இருக்கிறான், அந்த ஜானரில் இஸ் இட் என்கேஜிங். ஒரு பேக் ஆஃப் பாப்கார்ன் எடுத்துகிட்டு போய் தியேட்டரில் வந்து ஐ யூ பீங் என்டர்டெயின்ட், ஐ யூ என்கேஜ்ட் வித் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் ஸ்க்ரீன். ரொம்ப சோஷியலி ரெலவெண்ட்டான ஜனகணமான மாதிரி ஒரு படம் இருக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஃபிலிம் ட்ரைங் டு அச்சீவ்? ஸோ வாட் கடுவா இஸ் ட்ரைங் டு அச்சீவ் இஸ் ஜஸ்ட் give you that clap worthy moments, make you root for the hero, action, that is what this film is trying to achieve. If this film achieves that, then this becomes an engaging film. What is Janaganamana trying to achieve? It's trying to speak to you. It's trying to open up a conversation with the viewer. It's trying to ask you questions. Janaganamana wants you to think about what you have seen after you have seen it. Is that film achieving that? Then that film is engaging. So, ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வந்து there should be something that film is trying to achieve. And you should have that conviction. So அது உங்களுடைய ஒரு பிராண்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணனும். நீங்க என்னோட பிராண்டே வந்து எனக்கு பிராண்ட் இல்லங்கறதா. That should be my brand. That's what I said, the greatest asset I think I will try and create for myself is you should not be able to predict what my next film is going to be like. It may work, it may not work. But Prithviraj padama, so appadidha irukungradhu vandu it should never happen. Sir, you are very clear with your filmography list. enna panna porom neenga romba clear ah irkeenga. But kandipa cinema la indha pampering endra vishayam nangala okay Prithviraj neenga indha mari try pannunga, indha padam bayangara hit aidichu, so why don't you try அடுத்த ஒரு 3 படம் இதே மாதிரி பண்ணுங்க னு யாராச்சும் உங்ககிட்ட சொன்னா, so what will be your reply? See, adana ipo 20 years ஆகுது, more than 100 films ஆகுது, அந்த மாதிரி பண்ணால் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது எனக்கு ஆல்ரெடி 10 years முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு ஆக்சுவலி. I have also fallen into that trap. I have also because when I initially in Malayalam when I started getting this action hero image, everybody would come to me with action films. அந்த டைமில் வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, ஈவன் சேட்டலைட் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் ஆல் பிருத்விராஜ் நடிக்கிற படமா இருந்தால் அந்த முதல் கேள்வி வந்து எத்தனை ஃபைட்டு சார் படத்தில், அந்த டைம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி.
அங்கே இருந்து we've changed, you know, the audience have changed, cinema has changed, actors have changed. So இன்னைக்கு I know for a film to work, ஒரு பிருத்விராஜ் படத்தில் வந்து ஃபைட் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாதுங்கிறதெல்லாம் it is gone now. It is just a myth that has been debunked. So there is absolutely no formula to follow. In fact, you should tell yourself there is no formula. Okay, there is no formula. The formula is only that, like I told you earlier, you create a piece of cinema that will engage the audience. ஆடியன்ஸுக்கு ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நடுவில் மொபைல் ஃபோன் பார்க்கணுன்னு தோணலை, நடுவில் வந்து ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசணும்னு தோணலை, ஓகே இதை வந்து இப்போ ஒரு ஓடிடியில் பார்க்குற படமாக இருந்தால் கூட பாஸ் பண்ணி நாளைக்கு பார்க்கலாம் அந்த ஒரு தாட் வரல, அந்த மாதிரி படங்கள் தான். அண்ட் இட் குட் பி எனி டைப் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ், யூனோ, இட் குட் பி எனி திங், லைக் யூனோ இட் குட் பி விக்ரம், இட் குட் பி விசாரணை, you know, it could be anything. So yeah. Okay, all it in fantastic sir. நீங்க எத்தனை விதமான நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டிருப்பீங்க. So this is health basket ஓட ஆம்லா பர்ஃபி. So நீங்க தொடர்ந்து உங்களோட டைம் மேனேஜ்மென்ட்க்கு கண்டிப்பா இது ஒரு வாயில போட்டுட்டு அழகா நீங்க சூப்பரா Thank you all so energy please produce and direct இது போன்ற படங்கள் நீங்க கொடுத்துட்டே Thank you so much. Thank you so much sir. இந்த வீடியோவை வழங்குபவர்கள் பாஃப்ட் ஆஃப் லெமன் இன்ஸ்டிடியூட் 2022-23 அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. ஸ்ரீ ஜெயநாதன் சிட்ஸ் என்றும் நாணய மாணவர்களுக்கு மட்டும் 5 லட்சம் சீட்டு முதல் 5 கோடி சீட்டு வரை.